The problem with Thuita sio Thuita ya kwamba Thuita ako modified. Thuita ako modified by Kamotho and by Tabitha. Thuita is modified. Thuita is not on himself. He's modified. He's conditioned. And that is why every time you see Thuita come kwa mtandao, it's when Kamotho is calling for a meeting. Ask yourself, Thuita saizi ni a big guy. I don't know. Mimi sijamuona kwa mtandao. Is Thuita on TikTok? Is Thuita on Facebook? Is Thuita on YouTube? I don't think so. Mimi sijamuona, manake kama angekuwa ningekuwa nimemuona. I have not seen Thuita anywhere. So I think this guy is being conditioned. Hata kwa mtandao. Wewe sasa ni mtu uko na job na nini. He's being conditioned by Tabitha and Kamotho. So that aweze kukaa mbali na watoto wao na aweze kukaa mbali na mama yake. If Kamotho and Tabitha wanted Thuita to reunite with the mother, it will not take 1 second. It will happen just like that. Saseni watu wangu, Safeguarding Officer Jeff hapa. I hope you guys mko salama, mnaendelea freshi. Mimi niko salama, niko out, nimeleta watoto out. Naona my background kama unaona dinosaur huko. So kidogo nikasema tu nifanye hii video. So guys, karibuni sana katika hii video. But first, kabla niendelee, I want to say thank you very much for the love. Mmeonyeshana upendo. Thank you for continuing to support Safeguarding watoto. Team Safeguarding from the heart. From the heart, guys, to our love. Asanteni sana for the love, for upendo, for sharing, for liking the videos. We cannot thank you enough. Tafadhali, if you are not done your Team Safeguarding, let me take this opportunity to invite you to subscribe. Njoo ndani ya familia. Kazi yetu ni kuongea kuhusu familia, kuhusu watoto, mothers, fathers, youth, teenagers, marriages, relationship, vita ndani ya familia. Tuna teach, tuna inspire, tuna motivate, all these things. A lot of people don't like us because we tell the truth. Na kama mtu anafanya tabia mbaya, unfortunately tutakwambia ukweli. So we don't get a lot of subscribers, but wewe kama unapenda familia, wewe kama unapenda watoto, wewe kama unapenda ukweli, what we talk on Team Safeguarding, ndani ya Safeguarding watoto, is the truth. Hapa hakuna kitu scripted. What I say or what we say here, it's kweli. Sio movies ama stories. Tunaongeaga kuhusu real life. But tunaweza kutumia scripts kuteach. Tunaweza kutumia movie. Tunaweza kutumia kipindi. Tunaweza kutumia story. Tunaweza kutumia photo. Tunaweza kutumia a report. We can use anything to teach about families, to make points, to emphasize about how children lazima waangaliwe, vile wababa wanafanya vibaya, vile wamama wanafanya vizuri, vile community inafaa kuishi. We can use anything kwa sababu tunataka kuinspire, tunasomesha, tuna motivate, tuna guide, tuna counsel, tuna caution, all these things. Of course, we work with everybody from families to people who do all sort of things. Police, social workers, therapists, doctors, anybody. Families, child practitioners. Anyway, katika hii video ya leo ningependa kuongea kuhusu Tabitha. Tabitha is the current wife of Kamotho Samuel Wanderito. This man ndio amekuwa kwa mtandao of late na ameleta controversy big sana after all these years kusema some of the kids are not his, sijui ni wanani, sijui ni wanani, but that's not the story of today. Today ningependa kuongea about the power ile ambayo wanawake wako nayo. Tabitha ako na uwezo, na pia ningependa munisikilize sana. Tabitha ako na uwezo mingi sana. Kuna kitu moja Mungu alipatia wanawake, na hiyo kitu inaitagwa the power of seduction. Power of seduction ilifanya Samson aanguke. Samson was a married man. Samson was a judge in Israel, a man that God had called himself. He had put his power, his ability. Mungu alikuwa ameweka power yake ndani ya Samson. There are Samson with one jawbone,
aliua a lot of Philistines. Alikuwa anashikanisha bweha, mikia, anaua bweha, hundreds of them. Samson is the only judge who judged Israel, prevailed, but also died. Sadly, he committed suicide. So, but how did this happen? This happened because of what I'm telling you, the power of seduction. Hiyo ni kitu Mungu alipatianga wanawake, na ndio Mungu aliwaumba na akawaumba vizuri. Hapa wanawake mnafaa kuwa mnasema yes. Mungu aliwaumba vizuri, akawapatia shape, akawapatia figure, akawapatia sauti nzuri, akawaumba vizuri, akawapatia sura, akawapatia good bodies, good figures, akawapatia good heart, akawapatia upendo, akawafanya delicate, akawafanya sensitive. God packaged a woman. Wewe mwanamke ambaye nakuongelesha saa hizi, wewe my sister, wewe mother of somebody, wewe somebody's wife, wewe somebody's sister, somebody's auntie. Mungu aliwaumba namna hiyo. There is one thing that God alipatia wanawake, the power of seduction. Na hiyo ndio imesumbua wanaume for ages, for decades, for years, for centuries. Imesumbua wanawake tangia the beginning of time. Imesumbua. You know what, guys? Ukitaka kuamini what I'm telling you is the truth. The very first man that God created, Adam alipatiwa mawaidha na Mungu. Eve was not there. The physical Eve was not there. Mungu akamcommand na akapatia Adam mawaidha na kila kitu. Na kabla amletewe Eve, akawapatia kazi. When God created Adam, he put him in the Garden of Eden. Na akampatia job. J-O-B. That's why you cannot say you want to have a family, you want to get married, and you don't have a job, and you don't have a plan. Utawalisha watu wako namna gani? So anyway, when God created Adam, he gave him a job. The first thing he did is not to give him a woman. He gave him a job. And then akampatia commandments. Akaita mbuzi. He named all the animals. And then eventually akapatiwa Eve. Eve went on the enemy's camp, akafanya mkutano. And guess what? Even though Eve was not the one that God spoke to, it was Adam. But Eve had the power to convince Adam. Ule Mungu alimuumba na akamweka ndani ya Eden. And then akatoa Eve from him. Eve had the power to convince Adam, ule ambaye aliambiwa of the tree of knowledge of good and evil, do not touch, because in the day that you touch, you shall surely die. God said this to Adam, not to Eve, to Adam. But guess what? Adam, yeye ambaye alikuwa anajua all these things, still allowed Eve, bibi yake, akuje ampembeleze, amdanganye, na wakakula ile tunda. This is the power that God has put in women. Women can convince a man. Unaweza kuona a very short, young, petite lady, akona kimtu kikubwa na anakikimbiza. Kuna watu wengi sana unaweza kushangaa, how comes that wewe umefanya hivi because of this young lady? But it happens. Hiyo ndio vile Mungu alifanya. So guys, usione wanaume wakichanganywa na wanawake ushindwe ni nini, uanze kukelelesha wanaume. This is a God thing. Hii ni kitu ambaye Mungu alifanya, and God gave women this power, convincing. And what we are talking about hapa, tunaongea kama the power of seduction. That is what Delilah was. Delilah alikuwa ameumbika kama vile tu wewe mwanamke umeumbika. And that is why we don't believe in anybody body shaping any other person. Because hatujui Mungu anakaa kama nani. Mungu anakaa kama mimi. According to the Bible, God created man in his own image. His own image created he, male and female. So, unajuaje kama Mungu anakaa kama mimi sana kukuliko wewe? That is why kila mtu anakaa kama Mungu. Mungu anakaa kama all of us. Leo ako kama mimi, and then the next second ako kama wewe, ako kama mtu fulani, ako Japan, ako Russia, ako Kisumu, ako Mombasa, ako Masailand. God is everywhere and he looks like everything and everybody because yeye ni Mungu. So Samson, hata akiwa mnadhiri wa Mungu kama vile Adam alidanganywa na Eve, Samson was able to be convinced by Delilah, na akawekwa hapa kwa kifua na kwa mapaja. Forgot everything. Alikuwa ameoa na alikuwa na bibi nyumbani ambaye walikuwa nakaa na mama yao na baba yao.
he forgot about that and he took on Delilah. And Delilah, of course, alifanya apitie all that. He became a prisoner, akangolewa macho. But eventually, the same woman, Delilah, alirudi akakuja akaingiwa na Mungu na akamsaidia, and that is how he managed to conquer his enemies. But in the mix, he died. So, what I was saying, ndio niende kwa hii story yote. Nilikuwa nasema Tabitha has power. Na nikisema Tabitha has power, sisemi ni Tabitha peke yake. Every woman has power na akona ability. Na ndio unaona sasa hii story ya Tabitha alipeanwa na bwana yake Bernard Mburu wa Kamotho na watoto wake. How is it that Tabitha alikubali kuachana na bwana yake ule ambaye walikuwa wameoana naye na Mungu akawapatia watoto, na akakubali apatiwe mwanaume mwingine? Maybe unaweza kusema Tabitha aliangalia akaona Bernard Mburu alikuwa ni bure kabisa, hakuna kitu wako naye, hana anything, hana mbele wala nyuma, ni watoto tu ananizalisha, amezaa watoto 1 2 3 5 I don't know, na huyu jamaa inaonekana maisha yake ni bure kabisa. Sasa wakati Bernard Mburu alisema nataka kupatiana kwa Kamotho, Tabitha had to jump. Manake alijua Kamotho alikuwa ametengeneza mali. Virginia had done very well with Kamotho na familia yao, na walikuwa wamesaka mali, wamekusanya. And then when Tabitha saw this opportunity, maybe, I'm just saying maybe, sijui vizuri, aka jump into it. Because mimi nashangaa, how is a grown up woman like Tabitha would have allowed yeye mwenyewe yako ndani ya ndoa na anasema yeye ni mtu wa Mungu na ni mtu anaomba Mungu, anakubali bwana yake amchukue na watoto wake awapatiane, anawakabidhi Kamotho? How is that? When wewe una nusu akili? Si wewe unaweza kuambia bwana yako acha kuwa wazimu wewe? Marriage does not work like that. Mburu, what is wrong with you? Bernard, ni nini imekuingia? Kwani ni nini inakusumbua? Marriage does not work like that. Wewe na mimi tuko na familia, tuko na watoto, tuko na ndoa. Wacha kuniambia ujinga na niambia Kamotho. How do I go and become Kamotho's wife when I'm already your wife? But of course he jumped into it. Now, you know what is the irony about history yote? Ni ya kwamba Tabitha yeye mwenyewe was very happy to be handed over to Kamotho. Because hata ukiona kule kwa Thika News 24, waki exchange hizi birth certificates za watoto na wakiongea kuhusu mimi nimempatia Tabitha Nyambura Kamotho Samuel Derito with a clean heart, sina ubaya yote, akuwe bibi. It's something that is planned, it is orchestrated. Hii ndio watchdog anasemanga ni kipindi. Ni kama ilikuwa ni kipindi wamepanga vizuri, ni kukabidhi hapa, ni kufanya it's not real. Unashangaa, how is it possible? Then kuna hii swali ambayo inafanya watu waseme Tabitha ni mchawi, Tabitha alimloga Kamotho. Kuna hii pia, wewe pia umeoa, unaweza kuwa pia unapitia shida yako wewe na bibi yako. But how is it that you are allowing to throw out bibi yako wa ndoa ambaye ni Virginia? Unamthrow out, unaleta bibi mwingine ambaye sasa wewe pia umepatiwa na friend yako. History ni chafu, history imeshindikana, sijui iko namna gani. History inachanganya watoto, hata watoto wanashindwa kuelewa ni nani, who is having brains, ni nani yako namna gani. Hey, watu wangu, I am not being rude here, I'm just saying reality. But let's go back to what I was saying. Tabitha akona power, na akona power kama every other woman. Akona hiyo power ambaye Mungu alipatiana, na ndio unaona hii mambo iliharibika kwa Kamotho. Na sasa leo ningependa tu kusema watu wamekuwa kikasirika, Virginia anaongea mbaya kuhusu Tabitha, anafaa move on. Kamotho amesha divorce. Kamotho sasa ndiye akona Tabitha, Tabitha ndio bibi yake. Virginia needs to accept this. Listen to me. Juzi nikafanya video about traveling. Virginia is never gonna stop praying for Thuita. Kama vile hajawahi acha kuombea hawa watoto wengine. She will continue. Kwa sababu hiyo, it's till death. That's it. Ni mtoto wake. Na andeni muone hiyo video ya Power of Travel. Lakini there is one thing nataka kusema ambaye ni ya ukweli, and this is the truth. This is what Tabitha did to Kamotho and Thuita. Tabitha aliona what she can get, akakumbuka who she is, akaona yeye maisha yake na Bernard Mburu ni hakuna pahali inaenda, na akaona opportunity, na akajua I am going to do anything in my powers
Sitaki kujua kama nitakanyanga my friend Virginia kichwa ama nitafurugisha familia yake, nitasambaratisha, it doesn't matter, but I'm going to take my chance, and I'm going to take this chance boldly, and I'm going to do it by force, and nitafanya whatever nitafanya na Kamotho. Watu wanaweza kumbuka story ya Virginia na Tabitha kule nyuma. Kuna stories zilikuanga huko about what Tabitha used to say, but she used hiyo power, nawaambia, the power of seduction. Sasa ni kwa nini mimi ninasema Tabitha ako na power today? And guys, believe you me, today if Tabitha wanted Thuita to be with Virginia jioni hii leo, she has the power. She has the power. Kwa sababu all Tabitha needs to do ni kukalisha huyo mtoto chini, amwambie Thuita, my son, sababu sasa ni son yake, kwa sababu is adopted son. She is now married to the father. Thuita, my son. Unasikia Thuita anamuitaga mama Tabitha, which is one thing that I believe pains Virginia like nothing else. Thuita, I want you to do one thing. Nataka unipatie heshima kama mama yako step, kama mama bibi ya baba yako. I want you to pick your phone, put your mother's number in your phone and dial it and tell your mother unampenda. Tell your mother you are okay. Start communication with your mother. Tell your mother you don't mind meeting with her. Tell your mother even if uko hapa na unaishi hapa kwetu, you want to start establishing a relationship with her, because saizi Thuita ni an adult, just like vile Rito is not living at Virginia's. Thuita probably would also be anakaa kwake kama vile pia Nyawera ako kwake. So but Tabitha ako na uwezo, she just needs to have 1 minute talk na Thuita and that will be it. Hiyo mambo yote itakuwa imeisha. She has the power. Wanawake wana uwezo. Mungu amepatia wanawake uwezo. Tabitha ana need just a few minutes, akae na Kamotho kwa kiti ama kwa bedroom yao ama popote, aambie Kamotho, my love. I'm saying hivi kwa sababu saizi ni bibi yake. Kamotho, my love, I don't think what is happening is good. Sifikiri ni vizuri. Virginia hata kama mlikosana na yeye, mtoto wake Thuita, kwa sababu yeye ndiye amemzaa, hawakukosana na yeye. And I don't think what you and I are doing ni vizuri. Tumemjaza kasumba, sasa ni kama yeye na mama yake wanapigana, wanavita. I do not think this is in the best interest of huyu youth. Sababu Thuita si mtoto anymore. Huyu youth anafaa kupatia mama yake heshima. Na mimi ninaona kama hapatii Virginia heshima, maybe hata mimi kule baadaye anaweza kuja kunikosea heshima. So mimi naona tafadhali, kama wewe unanipenda, wewe Kamotho my husband, I want you to speak to your son na umwambie ningependa establish his relationship na mama yake. Let him start to communicate with his mother. Let him visit the mother at the mansion. Let him go and meet the mother for coffee. Let him start talking to the siblings. Let the children. Tabitha has this power, watu wangu. Ni vile hataki. Tabitha hataki. Na I'm just about to answer kwa nini Tabitha hataki. Kwa nini Tabitha hataki? Tabitha ako na hiyo uwezo. Women have power. Mimi nakwambia, kama Eve alimweza Adam, kama Delilah alimweza Samson, and many more thousands. Wanawake wako na power. Na mwanamke, all she needs is to understand time. Ajue huyu mwanamume I'm going to put, nitafanya vile nafaa kumfanyia, afurahie. Akishafurahia atakuwa hapa, nimwekelee hapa. Sisi wanaume tukiwekelewa hapa kwa kifua, ai, finished. Watu wangu, finished. This is what Delilah did to Samson. Delilah aliwekelea Samson hapa kwa kifua, and then akamwekelea kwa mapaja, akaanza kumwangalia nywele, akamwambia Samson, unipendi? Kama umenipenda ungeniambia secret ya nguvu zako. Samson wakati yakuwa kwa mapaja na kwa kifua, he completely forgot that alikuwa mnadhiri wa Mungu. He said, hey my friend, tangu mimi nizaliwe sijawahi nyolewa. Delilah, nywele. Kamwambia tena Wafilisti wanakuja. Nguvu, finished.
And that's how he became a slave. So, siku ya leo, if Tabitha wanted Thuita aongeleshe mama yake, apatie mama yake respect. Because huyo kijana, mimi niliongea the other day nikasema, hata aende Russia, ama aende Germany, ama aende akakae Mandera, Wajir, Mombasa, Virginia will remain his mother. This will never change. Tabitha will always be mama wa kambo, the mom. Sababu yeye si hajamzaa. So anaweza kuongea whatever ataongea, but if I were Thuita, ninge make peace na mama yangu. Hii vita ya wazazi kama watoto watufai kuingililia. Mama yangu na baba yangu wakikutana na wakipendana, I was not there. Why are you becoming an issue? Wewe mwenyewe ndio unajifanya issue. You are not there wakipendana. Mbona unataka kuja hapo katikati yao? Si wacha wasolve hizi vita zao. All we need to do, especially now kama watoto wale ambaye sasa hizi tuko adult, ni kuombea wazazi wetu, kuwaombea peace. That's all we need to do. But not kuingilia hapo katikati na fuel. Oh mama hivi, oh mama hivi, oh mimi sitaweza kuja kukaa na wewe. Listen, Thuita, you need to know that hakuna kitu kizuri kama ule mtu alikuzaa, akakulea, akakunyonyesha, kumpatia heshima. Blessings, yes, they come from the father. But mama yako ana hold pia a very great part of your life. Yeye mwenyewe wanda wake, Biblia inatuambiaga akilia machozi yawe analia kila siku kwa sababu yako, kwa sababu ya vile unaongea kwa mtandao, kwa sababu every time ukikuja hapo na Kamotho, what you say and how unamuumiza roho, ukitaka kuja exalt Tabitha na yeye mwenyewe unamsukuma chini. Na Tabitha sio yeye alikuweka kwa womb, sio yeye alikunyonyesha. And atusemi eti sasa kwa sababu wazazi walitunyonyesha na walituweka kwa womb for 9 months that we must be their slaves. That's not what we are saying. But that honor, Biblia is very clear. Honor your mother and your father so that your days may be increased. Utabarikiwa hapa duniani. It's as simple as that. So Thuita, which part of this don't you understand? Kama mimi ningekuwa wewe Thuita, what I would do, I would be neutral. Hata kama hutaki kuongelesha mama yako na hutaki kuja kwa mansion na hutaki mkutane huko nje, singekuja kwa mtandao. Mimi ningenyamaza, ningebaki neutral. Nikiulizwa mambo ya Virginia nakataa kuongea. Maana hiyo ni mama yangu, nakataa kuongea. Nikiulizwa mambo ya baba nakataa kuongea. Sikuji kwa mtandao ukatae, so uoneshane wewe uko neutral. Mimi niko kwa baba, but kwa sababu ni ukweli. One thing nakubaliana na wewe Thuita, uko kwenye home, uko nyumbani. Huko ni kwa baba yako na ufai kutoka, huko ni kwa baba yako, but kuwa neutral. Usikuja kwa mtandao kusema oh Kamotho nini, napenda baba, napenda nini, sipendi mimi, sitakuja. Baka una address mama yako na jina yake Virginia. Mimi Virginia, it's not acceptable. Honor thy mother and thy father, and thy days here on earth will be increased. That's the word of God. So kwa siku ya leo, Kamotho ako na uwezo. Ni vile Kamotho hataki. Now Kamotho na what they are doing is that they are making sure that njia ya kufikia Virginia, na wanajua from the beginning, ni kuhakikisha kwamba wamejaza Thuita kasumba. So Thuita not to honor Virginia, and akue anakuja anaongea, because kama hiyo story ya nani ya hiyo video ya Betty Mbayo na Kamotho lately, it was not called by Thuita, it was called by Kamotho. So what was Thuita coming to talk about? Si alitisha mkutano, but he had to come there kwa sababu wanataka kuweka hiyo shindano. Virginia, mimi bado sitakuja kwako. Mimi mama yangu ni Tabitha, na mimi nakaa na baba. I like the way Thuita puts it. Mimi niko kwa baba, mimi nakaa na baba. Bado kuna kale ka Anyway, naitwa Safeguarding Officer Jeff. I know people are going to talk. Kuna watu ambaye hapa ni they are Tabitha. Kuna watu ambapo of course unajua ni familia za Tabitha, ni friends, ni die hard fans wa Kamotho. Hao wote wako na wanaongea mbaya sana. Wanaandika upuzi, wana text, but hey, njoo ongea. Sisi Safeguarding watoto tunapatia watu opportunity ya kuongea. As long as you don't use very hard words. Sababu if you do that, unfortunately I'll be forced to remove
the comments because our YouTube does get visited by youth and by teenagers for advice. So as long as unaongea upuzi yako hapo na unaongea kuhusu vile umekasirika vile mimi na eti natetea na Saidi na Virginia eti mimi sipendi Kamotho. Kwani mimi Kamotho ni baba yangu? Mimi Kamotho sio baba yangu. Kamotho is not my uncle. Kamotho is not related to me in any way, form or shape. So I don't have any problem with Kamotho. What I'm saying is, kuna mwingine niliona juzi ameniandikia hapo, kaniandikia eti Kamotho ataanzia kusaidia watoto wake wakati DNA itafanywa. Huyu ni mtu ana think. How is it that unasema eti Kamotho akijua watoto ni gani wake, kama ni 5 ama ni 7 ama ni gani, eti DNA ikifanywa ndio ataanza kusupport watoto? Siku ile alizaa ni DNA gani ilifanywa? What DNA was done when Kamotho was siring those children? Hii kitu inafanya hata mimi nisikie kama nashikwa na makasiriko. Unaongea namna gani wewe? Eti Kamotho atasaidia watoto wakati DNA itafanywa, ajue ni watoto gani? Kwani tangu wazaliwe mbona hakuwa ukiwasaidia? Si mpaka koti ilisema akuwe na wapatia 15,000. Mbona haleti unga? Mbona ajue wanasomea wapi? Mbona how is it that anasomesha watoto wa Mburu ambaye ako na mwanamke mwingine huko nje? Sijui kama alimpatia ama alimuuzia Kamotho bibi yake na watoto. But Kamotho anataka watoto. So mbona watu wanaanza kusema eti DNA ikifanywa eti ndio mtu atazea kusaidia watoto? Si asaidia hao ambaye ni wake, hao ambaye ako na tashwishi sio wake. Put them apart. Wachana na wao. Saidia hao ambaye unajua ni wako. But he doesn't saidia hata 1 penny. So saa zingine hata ukicomment hapo ama ukisema kitu, just probably, I'm not being rude, but please use your brain. Use your brain. Hii mambo ya watoto inafanyanga nikasirike sana. Hakuna haja ya kuzaa watoto uwalete hapa duniani waanze kutabika. It's not okay. If you do not want to have children, please, wewe fanya mapenzi yako na wanawake ama na bibi yako ama na nini, lakini tumia protection. Usilete watoto duniani ukuje uanze kuwachafua akili, ukuje uanze kuongea mambo kama hayo. Ukuje uanze kusema eti huyu si wangu sasa ameletoa mahali hapa. No, kama wewe ni baba ya watoto, wewe ni baba ya watoto, period. Kamotho sina problem naye, lakini mimi ningempatia Kamotho heshima yake yote. Kama Kamotho angekuwa anasaidia hawa watoto wote, anasaidia, alafu sasa anasema, na by the way nimekuwa nikisaidia hawa watoto tangu mwanzo, lakini nimekuwa na some issues ama some problems, na ninahofia maybe mtoto mmoja ama 2 ama 5 sio wangu. So even as I continue kuwasaidia, I want these children to do DNA. Mimi niko tayari kufanya DNA na nataka Virginia kuja afanye DNA na watoto fulani. Hiyo mimi ningempatia Kamotho respect, ningemtolea kofia just like that. Kamotho ningekutolea kofia just like that. Unaona? Ningemtolea kofia namna hiyo. Kwa sababu that is what fathers do. Unasaidia lakini umeona kuna shida pahali, then now you decide nataka kutatua hii shida. Lakini sio uanze mpaka alienda kotini na akaambiwa na koti watoto awe anasaidia. But he's not been doing that. Na hajakuja kwa mtandao kusema huwa anafanya, na hakuambia Betty ya kwamba anasaidiaga. Ndio uliona Virginia amekasirika because Virginia alishangaa. Mbona Betty hakuuliza Kamotho, umekuwa ukisaidia hawa watoto? Hiyo swali moja tu ingetosha. Because Kamotho would have been needed kuongea ukweli. But unajua of course kama saizi hii video nikifanya nafanya na mtu hapa, tunakuanga tumeongea mbeleni vile video itaenda na nini. Although kama kuna zingine unaweza kufanya live na mtu hakuwa, but definitely hiyo ya Betty na Kamotho walikuwa wameongea. So maybe Kamotho alimwambia hii swali sitaki uniulize. I don't want you to ask me this question. Ambaye kama nasaidiaga watoto. Of course. Si mimi I do all these things. So I understand. And of course kama Betty aliambiwa siulize hiyo swali, there's no way she was going to ask. That's it right there. I said it. Anyway, Kamotho has just one word kuambia Thuita, mimi ni baba yako na ningependa kuanzia leo uheshimu mama yako Virginia. Nataka uchukue simu mpigie. Kama una credit chukua hii simu yangu. Chukua hii. Pigia mama yako umwambie saa hizi unampenda na hizi mambo zote fujo na ghasia zimeisha. You want to establish a relationship. Mimi sina shida, wewe enda kwa mansion, kutana na watoto. Again, geti funguliwe. Watoto wenyu, siblings zenyu wakuja hapa, sina shida. Ningependa turudishe hiyo. Yes, hizi niko na Tabitha. I'm not with Virginia, but ni sawa turudishe hiyo mambo. Life ime move on. My wife is now Tabitha.
but Virginia will always remain the mother of my children, including wewe Thuita. Kwa hivyo naomba upatie mama yako heshima. Thuita will have no choice. Hivyo unasikia akisema mimi nataka kukaa na baba, atasema baba aliniambia nipigie Virginia, and that's it. Tengenezeni roho ya huyu mwanamke. Virginia has travailed, she has prayed for so long. Amekuwa kilia kila muda. Kamotho, tafadhali, hata kama haumpendi siku hizi uko na bibi mwingine, you know, ni sawa, but tafadhali just love your children, and by loving your children Virginia will be okay. Virginia, I don't think she's interested in hata yeye kurejesha, you know, your relationship, but I think what is key is kusaidia watoto so that watoto wasaidike, because wewe Kamotho una uwezo, hiyo uwezo uko naye, that's a fact. Yes, so watu wangu, leo mimi nilikuwa nataka kuambia Tabitha akitaka is just 1 minute aongea na Thuita. Thuita will listen to her, but she does not want to do that kwa sababu anataka aone Virginia kipitia through pain. The aim of mimi nikimwangalia Tabitha, kwa sababu Tabitha ni kama mwanamke kama wale wengine. Tabitha has the power to convince Thuita and convince Kamotho. Hii kitu ni rahisi, it won't take a minute. It won't take a minute. Tabitha akishika Kamotho hivi, you know, there are things that women do to men that within 1 minute atakuwa ameita Thuita from wherever Thuita is. Amwambie Thuita, hebu pigia Virginia hapa. Tukiwa hapa sasa, mpigie mwambie unampenda. She has the power to do that. The problem is she does not want to do that. Kwa sababu anataka aone Virginia akipitia through pain. Anataka aone Virginia akipitia through magumu. Because ukirudi na kule mbele utaona that is what her plan was. And I don't think that has changed. Because kama inge change, Virginia has prayed, ameongea kwa mtandao, ameongelesha Tabitha, but Tabitha hayayuki. Tabitha is not shaking. Tabitha yeye ameshajisitiri, ako sawa, ako poa, kona bwana yake, wako na mali. Yes. So this is why I'm saying the problem with Thuita sio Thuita, ya kwamba Thuita ako modified. Thuita ako modified by Kamotho and by Tabitha. Thuita is modified. Thuita is not on himself. He's modified, he's conditioned. And that is why every time you see Thuita come kwa mtandao, it's when Kamotho is calling for a meeting. Ask yourself, Thuita saizi ni a big guy. I don't know, mimi sijamuona kwa mtandao. Is Thuita on your TikTok? Is Thuita on Facebook? Is Thuita on YouTube? I don't think so. Mimi sijamuona, manake kama angekuwa ningekuwa nimemuona. I have not seen Thuita anywhere. So I think this guy is being conditioned. Hata kwa mtandao, wewe sasa ni mtu uko na job na nini. He's being conditioned by Tabitha and Kamotho so that aweze kukaa mbali na watoto wao na aweze kukaa mbali na mama yake. If Kamotho and Tabitha wanted Thuita to reunite with the mother, it will not take 1 second. It will happen just like that. So watu wangu, hii kitu yote ni game ambaye Kamotho na Tabitha wanachezanga ya kumuumiza Virginia na watoto wao. It's as simple as that. Hata hii ukiona hii mambo yote inatokea ya watoto 7 sio wangu, I don't think mimi that is the truth. Ina uwezekano ikue 1 or 2, maybe may not, because families do go through this. And hao watoto 12 wakipatikana, they were still going through a lot of issues. So inawezekana. The only person that would know this is Virginia. Kamotho may not know. But hata kama that is the case, you still do not have to put through children what they were subject to just because of that. Ni hayo tu watu wangu. So please, kama wewe ni Tabitha, kama wewe ni kama Tabitha na uko nje, uko na mtoto wa mtu na hauwezi kumconvince, because I know hii ni kukataa Tabitha, na kataa because Tabitha has the power to do that. Unakataa kumwambia mtu kama Thuita aongeleshe mama yake, you are doing wrong. Take it from me, you are doing wrong. And you know what goes around comes around. What goes around comes around. Watu wangu, ni hayo tu. I hope Tabitha and Kamotho can find a place in their hearts to know that sio vizuri kutenganisha Thuita na the siblings, pia mama yake.
Thuita is an adult now. There is nothing that Virginia can do to keep Thuita at bay. Thuita hata kama nataka kukaa Githurai 44 ama Kawa Sukari ama Lavington ama Mombasa, he's going to do that because he's a man on, you know, of sound mind. He's an adult. It's just not different from Nyawera ama Ritu, you know. So but hiyo kurudisha hiyo family love, hiyo undugu na hiyo heshima ya mama, it's key, it's necessary. Ni hayo tu watu wangu, please naomba mtie subscription. We on the road to 20,000 strong safeguarding family duniani, whereby we talk about these things. Tunaendaga candid, hard, you know, tunafanya analysis. We also meet. Right now I have a few people ndani ya Saudia, ndani ya US ambayo tumekuwa tukisaidiana. A lot of these things that we do, unfortunately hatuwezi kuzileta kwa mtandao because nyingi ni intense work za familia na wengine hawezi kuja kwa mtandao, but also wengine wako mbali. Most of our work, wengine waweza kuta sasa familia iko Saudia na wengine wako Kenya, wengine wako Mombasa, wengine wako US, wengine wako Kenya, wengine wako UK, wako all sorts. Wengine pia wako Kenya na wao wengine wako Kenya but in different places. So not everything that we can even come and talk wacha hata kuleta kwa video, but if need be tuko sawa. So please, kama uko na shida ndani ya familia, you want advice, we are advising a lot right now. We are advising a lot, especially husband and wife na watoto. Hizi issues hizi ziko mob. We are advising a lot. So please, advice ni mzuri. Kuja tukupatie mawaidha, tukupatie jinsi na namna how you can deal with these things. We also do counseling to help you on how you can cope, because coping is key. Because wewe usipocope kama mama ama baba, watoto wako hawawezi, because children are going to be dependent on you as an adult and as their parent to be able to survive. So when you yourself are not doing well mentally, physically, psychologically, emotionally, then how do you expect your children to be doing okay? Ni hayo tu watu wangu. Naitwa Safeguarding Officer Jeff. Please, again naomba mtie subscription, share this message, tia comment yako hapo, and I'll see you very soon in my next video.